Tom Kamanga, Mr. Mon, very excited with the in the guys so defense chifajagea ilisumu mzimisa program ine ya morning cough live lemba mpaka kisano zotsimikizika zomweza chitiko and ndiyabikirenso ndithu mzanga Romeo Kazika kumeneko kumagina kumene akuonetsetsa kuti ndithu zimeneza chonchi osaikwananso ndithu ena amene tutsatiranso kudzera pa tsamba lathu mene la GPS Malawi YouTube channel komanso GPS Family TV Facebook page nanonso ndithu yaiti kuzindikira kuti muli pamene ponse kutitsatira landrani ulemu wanu mmono wanu mmawa umenewo. Yes, lero ndithu kapa 14 lachitatu tione kuti tindinkhani zotani pamene pa Times 360 Malawi tiyambire pamenepo kuti pamene paso ndithu pali nkhani zotani mmawa umenewo and tione ndithu kuti front page ya the Daytime newspaper kodi mtsiku ili nkhani zotani and pamene pandithu the main headline says human toll of drug stockouts nkhani yake ndithu kutero pamenepo. And court dismisses ex-ESCOM executives judicial review. Ya tuzo kuti panaliso nditiai ma secondment managerika nditi mwezi umene wa December wapitawo. Yes, ndi mtsogoleri wa ndikoza ndi boma limene latsopano. Yes, so one of the people who were also like anapangidwa this secondment is the ESCOM boss. So banga for judicial review kuti mwina nditu ya achite nditu ngati reverse kumazikanga kuti sizinateke he was willing kuti mwina nditu mpange pay ndalama chani nde. So that's it about the story. Student loan recovery surges by 54%. Kutena so nditu nkhani imeneyo pamene papa and zimene zindinkhani zimene zili pamene pandithu pa front page ya the Daytime newspaper tsiku la leroli. Yes, tuone kuti back page iliso ndinkhani zotani pamene pa masters set to return. Masters set to return. I back a series Super League rights. Kandi mene kuti motani pamene pa is it telling us a master security is coming back? Okay, this ticket kuona ndithu bwino kuti kind of make focus on motani kuti muna master security because denga ndithu my rights are back a city more right. And Fazili Tabitha to grace WAFCON draw. Yeah, and kuti nkhani imeneso ndithu ya India bwino kwa basi kuti yaphunzitsi wa the Scotias Love Mufazili komanso Tabitha amene ali the captain of Scotias akhali ndithu ya kuonerera kuti draw ya WAFCON mpikisano umene wa Africa Cup of Nation kumano wa sungwana kodi draw imene ikaenda motani. So they will represent the country. Yes, draw imene. And Regents send a member for Kanyenda's funeral. Yeah, figure tsiku lale ndithu the body of the late Esau Kanyenda and is not yet like ready to rest and pakali mwambo ndithu masiku obwerawa ndithu kumene ku UK ndithu Malawi ena ndithu they expecting kuti apite kuti ndithu yayi akalenge nawo ndithu gawa mwambo menewo waku ikathupi la Esau Kanyenda amene anamwalira ndithu should be kumayambiriro kwa December. Yes, chaka chatha. Yeah, teams describe inaugural NBS Bank NDR as tough. Yeah, kutero ndithu nkhani imene. Boxing Federation to introduce league. Yeah, so nkhani imene ndithu ndi yabwino. I think it is more exciting to boxers as we know kuti kuno kuntaizi zambiri mwina okusewera ena nkhonya zimatenga nthawi yayitali asanasewere ndithu nkhonya malingana ndithu ma promoters they are not many. Yeah, so kukhalanso ndi league imene that means kuti you still give them chance kuti ndithu yayi asamene zimbiri asachite ndithu kumera fumbi. Yeah, every time they have to be active and practicing
boxing. So that's it. And tioneso ndithu tingani zina apa malonda zikuti motani. Yes, and tidakalipa time 360 Malawi ndipo amene tikutenga nkhani ndithu zimenezi. Apolisi amchigawo chapakati cha kumvuma pamodzi ndi achipatala cha boma la Dowa apeza kuti thupi la malemu Mauzamatha Zakaria yemwe anafukulidwa ndithu ndi anthu osadziwika silina chitidwe chilichonse. Zakaria omwe anali ndithu akhungu la chialubino anamwalira ndithu chaka cha 2023 ndipo manda awo anapezeka ofukulidwa kucha kwa lachiwiri. Yes, mneneri wa polisi ya mchigawochi Esther Nkwanda wati pakali pano yes thupi la malemuyo ndithu ali kanso manda. Yes, Nkwanda ati anthu au panduwo ndithu anafukula mandawo pafupifupi ndithu malipande atatu 3 meters inayageja 3 meters. Yeah, so zikuchitika ndithu kuno Malawi tukamba ndithu yayi zaka zino khalabe ndizikhulupiriro kuti yayi mwina anthu anzathu amene ali ndi khungu la chialubino yes amene ndithu anamwalira makafukula manda mcholinga chokuti mwina atengenso ndithu yayi zinthu zina ndithu pamenepo zinthu zomwe zili ndithu yayi zosakhala bwino. Tiye ndizikhala ndithu ndi ulemu munthu wina aliyense amene zimakhalira akamwalira timene timpatsa ulemu wake onse. Yeah, so zimakhala ndithu zosakhala bwino nkhani ngati zimene zikumapitanso kumakafukula manda makamaka azathu amene ali ndi khungu la chialubino. Yes, so zimene ndithu zinthu zomwe ziyenera kuti kuzipanga ndithu yayi condemn kwambiri zedi kuti zisamachitike. And such people, if they are caught, that means police ndithu akagwira makoti ndithu azapatsa zaka zochuluka zilango zokhwima zedi kuti mwina zizipereka mphunziro kwa anthu ena. The Sustainable Agriculture Production Program Phase 2 has rolled out a $3 million emergency package to support 22,000 vulnerable farmers in Balaka and Lilongwe after Malawi was declared a disaster zone due to climate shocks. Minister of Agriculture Loza Mbilizi praised the program for boosting youth participation and strengthening prospects for national food security. She acknowledged the cases of fraud in fertilizer redemption, but assured that firm action is underway to safeguard the program. Sub-2 National Coordinator Lex Mbaula said the emergency component was deliberately built into the program to allow rapid response to crisis. So nkhani zake nditi zikutera pamene ndithu boma likunena kuti yamba ndithu yayi program ine yakuti Sustainable Agriculture Production Phase 2 yomwe amangoitcha kuti SAP2 yomwe akunena kuti yayi apereka ndithu ndalama zokwana $3 million yomwe ndithu thandizira ndithu makamaka alimu amene ali ochepekera 22,000 makamaka maboma Balaka Lilongwe Lulo kuti yayi akhoza ndithu kuzithandizira makamaka chifukwa choti iwo ndithu anakhudzika ndithu ku zinthu ngati zimene ndithu timanena kuti zomwe zikudza ndi ngozi za kusintha kwa nyengo climate shocks. So amene ndithu Minister of Agriculture Loza Mbilizi akunena kuti ena ndithu mwina pamachitika ndithu katangale whatsoever kumano iwo ndithu kutsimikizira kuti onse amene akhala kupanga zimeneza gwidwa ndipo azilandiranso ndithu zilango zokhwima. So that's about the story. And this also reminds me about the FISI program, which is still panopa ndithu it is still being rolled out. Taona ndithu madele ena just imagine kuti anthu mpaka makagula ndithu kumapezeka ma ID anthu almost 20 agulidwa kana nwake popita wapeza kuti agula kale kuti musystem muno muoneka kuti inu munapanga kale redeem munthu majina fertilizer utsika mtengo amene ine sinapange zokhala kwanje. So akambirembera makhala apo ndithu kufuna kusokoneza ntchito za ngati zimenezi.
ya kumakamaka ntchito zimene zimakhala zikufuna zipindulire anthu amene ali ochepekera. So kumati kodino tikamanena kuti tifunanso tipange ndithu yayi tichepetse gapu imene ilipo pakati pa anthu olemera ndi osaukitsitsa. Ndizikhale zitheke bwanji kuti anthu osaukitsawo sandimbe amakhala kuponderezedwanso kwambiri kuponderezedwa. Ndi nkumane tsopano zimenezi zitheke motani. Mayi Menda achikwanira a zaka 24 ochokera m'mudzi mwa Matekwe mdera la mfumu yayikulu ndithu Msakambewa adalitsika usiku wakucha kwa dzulo ndithu pobereka ana atatu triplets ya pachipatala ndithu cha Mponera. Yes, iwo auza Time 360 Malawi kuti alibe ndithu kuthekera kukwaniritsa kupereka chisamaliro chokwanira kwa makandawa kotero akupempha ndithu akufuna kwabwino kuti awathandize ndi zinthu zomwe anthu angakwanitse. So mawu ake mkulu wa chipatala cha Mponera a Owen Chipewa ati aka ndithu ndikoyamba mu mbiri ya chipatalachi kubadwitsa ana atatu ndithu chitsekulireni. Ndipo iwo apemphanso anthu akufuna kwabwino kuti awathandize mayiwa ndi cholinga choti anawa asaka nyenchere ndithu kamba kuti kusamala ndithu yayi ana atatu ndi ntchito ndithu yayikulu zedi. So tikozoonanso ngakhale mayiwa zaka 24 ndithu ndachichepere. So ana atatu it's not a joke kuti akhoza ndithu yayi wachita raise bwinobwino potengera kuti ngakhale mwana mmodzi m'banja amapezeka ndithu yayi akubweretsabe ndithu mpichiwiri umene kuti yayi kuti tipange motani. So tikukamba za ana atatu. So iwo ndithu yayi akupempha akufuna kwabwino kuti awathandize amayiwa nchilinga chokuti anawa ndithu akuzidwe bwino ndithu nkhani yakusowa zakudya zisakhale ndithu mwina chinthu chimodzi chomwe chikhozanso ndithu kusokoneza ndithu yayi umoyo wawo. So that's about the story. It has happened kumene kumponera. Yes, and tionezo nkhani zina pa Time 360 Malawi ndi pamene tili ndithu pa nthawi ino kuona ndithu nkhani ziwiri zitatu zomwe yayi ndithu zachitika. Yes, woweruza milandu senior resident magistrate Wanangwa Nyilenda mu mzinda wa Lilongwe wagamula kuti anthu atatu omwe akuwaganizira milandu yakuba mopseza ku area 25 ku Lilongwe ali ndi milandu yoti ayankhe. Anyilenda ndithu ati mbali ya boma yakwanitsa ndithu kubweretsa umboni okwanira kuti atatuwa ankagwiritsa ndithu ntchito chida choopsa pobera ndithu anthu katundu osiyanasiyana monga lamya zam'manja zoyimbira kulanda foni then ndalama basa kukwera njinga apita. So bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe dzulo nkhani imene ndithu iwa makosana atatu amene anakaonekera ku bwaloku awapeza kuti ali ndi milandu kuti ayankhe iwowa makosana amenewa. So that's about the story. And tionebe ndithu nkhani zina apa kuti kuti motani. Ministry of Natural Resources has appealed to stakeholders who raised tree seedlings for this year's planting season to begin distributing them. The appeal comes amid observations that members of the public lack access to adequate seedlings, a situation that could negatively affect the country's tree planting targets. This year, Malawi targets to plant 41 million trees and manage 4,000 hectares of natural genelands. The tree planting season, which started on December 15th, 2025, expected to be officially launched on Thursday. Spokesperson for the ministry, Chigondane Vega, said that their aim is to exceed the target. So environmental commentator Charles Bagolo suggested training of communities on how to grow their own tree seedlings, as this would ensure the availability of seedlings in future planting seasons while promoting self-reliance among communities. Nkhani yayikulero to pamenepa kutenda kuti makamaka unduno na nkhani zimene ndithu za mitengo komanso chilengedwe iwo wanditha kuti pafunika ndithu anthu amene amakhala kusunga mbewu za mitengo kapena amsungira ndithu mitengo apange ndithu iya ililizi anthu ambe kugula anthu ambe kuadzala kuti Malawi kwa license target yo mitengo umwe ifunika kudzalidwa chaka chimenechi yokwana almost 41 million trees. So ni ntchito ndithu yayikulu padakalipa ndithu ntchito imene ndithu ikhale kutseguliridwa makamaka
for this year lachinayi, meaning to say tomorrow, akhaliritwa kutsegulira makamaka ndithu akunduna owona nkhani zimene za mitengo komanso and ndikuzina kuti yes, natural resources. So that's about the story, and tionebe nkhani zina kuti zikuti motani pamene pandithu pa time 360 Malawi. Bwalo lalikulu ku Blantyre lakana ndithu pempho la akuluakulu akale a kampani ya Eskom akankwamba kumwenda ndi a Crispin na Banda omwe amafuna kuti bwaloli liunikirenso ganizo la boma lowasamutsa kuchoka ku Eskom kupita ku sukulu za ukachenjede. Ya oweruza ndithu Alan Muhone wapereka chigamulochi lachiwiri atamva kuti mbali zonse zokhudzidwa ndipo oganiziridwa ogwirizana ndi yes, let me just retake this one. Oweruza Alan Muhone wapereka ndithu chigamulochi lachiwiri atamva mbali zonse zokhudzidwa ndipo ogwirizana ndi mbali ya boma imene imafotokoza kuti akuluakuluwo ndithu amayenera kukadandaula kaye ku bwalo loona za panchito la industrial relations. Franki Namangare mneneri ku unduna wa zamalamulo komanso Bentre Nyondo oyimirira ndithu akumwenda ndi Banda apempha nthawi asanayikire mlomo pa chigamulochi. Kumapeto kwa chaka chatha mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi adalengeza kusamutsidwa kwa akumwenda kuti akayambe ndithu kuphunzitsa ku mubasi komanso kuti Banda apite ku Malawi School of Government zomwe akuluakulu awiriwa ndithu sanagwirizane nazo yayi. So nkhani yake ndithu ili mchichoya ndithu kumveka bwino zedi pamenepo. The government of China has announced emergency food assistance worth over $4 million to Malawi. The support will see China providing 30,200 metric tons of rice. This is the latest bunch of food assistance China has been providing to Malawi over the years. And a statement from the Chinese embassy in Malawi says the support demonstrates China's firm commitment to stand with the Malawian people in overcoming challenges confronting their social and economic development. The assistance comes after President Peter Mutharika declared a state of disaster as a result of food shortages during the lean season. So China has since reiterated its readiness to continue providing assistance to Malawi in times of hardship. So dziko la China litulatandiza dziko lino ndi mpunga ndithu almost yakuti 3,200 metric tons ndalama zake ndithu ndi $4 million kuti ndithandizire mabanja amene akukhangata ku sowa zakudya ndithu nthawi imeneyi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika analengeza ndithu chaka chatha kuti almost maboma onse dziko lino ndithu akhudzidwa ndi vuto lakusowekera chakudya. So nkhani yake ndithu ikutero pamene papa. Tionebe ndithu nkhani zina apa kuti zikuti motani and pamene pa times ndithu timalizire ndithu ndi nkhani imene ikunena kuti Malawi Human Rights Commission MHRC has called on stakeholders in Kasungu district to promote the Access to Information Act ATI within local councils to enable citizens to access information from various sectors. The Commission's General Secretary Habiba Osman made the remarks during a stakeholders meeting on ATI awareness held in the district. Kasungu Municipal Council Mayor Hastings Longo held the commission for organizing the meeting, saying it will help the council secretariat comply with the law. Kasungu Municipality Constituency Member of Parliament Noel Nkubwi praised to promote sustainability and transparency in development projects to ensure citizens can easily access information. So nkhani yake ndithu imene kuti nzika ndithu ziwene zikhala ndi kuthekera kulandira ndithu mauthenga
ndituka ndi nthambi zosiyanasiyana zaboma momwe ndithu zinthu zina zikuyendera ncholinga kuti zithandizananso kuti nazonso ndithu zikhoza kumapanga ma informed decisions. So zimene ndithu amakamba ndi amene wa Malawi Human Rights Commission pamene ndithu analili pa msonkhano wina kumeneko ku Kasungu, mboma la Kasungu. So amayankhula zimene ndithu ndi makamaka ndithu the Commission's General Secretary amene ndi Habiba Osman. So nkanake ikuti dividend to this time by Nation Publication Limited online tuonese tu pamene pandithu pali nkhani zotani and mungo kumbutsana program ndi Morning Coffee Live News yomwe ndithu ikufika ndithu mawa umene pano pakati mawa ndithu wa GPS and kutekanso ena ndithu mukutitsatira kudzeranso pa tsamba lathu la Facebook GBS Your Family TV komanso GBS Malawi pa YouTube channel chate posepa ndithu tikupezeka and tikudziwa kuti nthawi ine ndi nthawi yomwe ndithu timzaka zakuti we cannot like be glued to television kuti mwina tionere chakuti mwina timakhala ndithu tutamangatamanga still more we can follow the program where we are doing other things kapena tikuyenda we are in the minibus kati office lafika kale kumaonera pa phone kuti kwa gwanji ndithu kuti program ya Morning Coffee ilibwetsa nkhani zotani ndithu tsiku la lero. Tsopano ndili pa Nation Publication Limited online tuonese pamene ndithu pali nkhani zotani and sakhala kuti sanapereke ndithu samapange post front page ya Nation Publication Limited newspaper ya tsiku la lero komabe let's just proceed tuone kuti nkhani zina apaso kuti zikuti motani. Transport and Public Works Minister Jabi Mohango has voiced concern over the slow progress of improvement works on Kaunda Road, which runs from Mchinji roundabout through area 25 to Kanengo in Lilongwe. Speaking during an inspection of 8.5 kilometer road contracted to Prim Construction Limited, Mohango said the project scheduled for completion in 18 months is lagging behind, and he instructed the contractor to punch potholes and make the road usable while waiting for the rains to subside so that the full construction can resume. Roads Authority Chief Executive Officer Amel Champiri said delays are partly due to Lilongwe Water Board and Electricity Supply Corporation of Malawi not relocating pipes and electrical poles on time. He added that the authorities is engaging the two parastatals to address the issue. That 8 billion Waja road project is only 10% completed despite 80% of the scheduled time having passed. So that's also about the story and to be able kuona nkhani zomwe zili pamene pa Nation Publication Limited online. Kwa miezi iwiri tsopano mlingo wa kukwera kwa zinthu mdziko muno inflation wakhala ndithu kutsika ndipo mu mwezi wa December chaka chatha mulingo ndithu unagwa kufikira pa 26% kuchokera ndithu pa 27.9% mwezi wa November. Malingana ndi chikalata chomwe atulutsa ndithu office yona za kalembera ya National Statistics Office kutsika kundithu kwadza kamba ka kutsika kwa mitengo ya zakudya makamaka ndithu chimanga ngakhale kuti mitengo ya zinthu zina yakhalabe ndithu ili yokwera mu nyengoyi. Izi ndithu zikutanthauza kuti amalawi ambiri omwe akhala ndithu akusautsika ndi vuto la kukwera mtengo kwa zinthu tsopano ayamba kupezako ndithu mpumulo. So nkhani yake ndithu kuti ndithu kuchoka miyezi iwiri imeneyo December January kukhangala kuti inflation ya ikutsika kapena kukwera ndithu mitengo kwa zinthu zikukhanga ndithu zikutsika pang'ono makamaka ukukamba ndithu mitengo ya zakudya yomwe ndithu padakalipa ndithu ikukhanga kutsika chifukwa chakutsikanso ndithu kwa chimanga. Pano chimanga ndithu ikukhanga kuti chatsika and government said it should be last week and kunena kuti it is aiming kunena kuti by October this year
maize prices should be at as low as 20,000 kwacha, as low as 20,000 kwacha by October this year. So tikali tukuona kuti nditu ziklemotana, and we believe kutenda kutero kufikira pamene nditu yayi mitengo ya zinthu izakhalitsika kwambiri. Yeah, so that's about the story. And tuoneso nditu nkhani zinapa kuti izi kuti motani, as we are still proceeding with the program Morning Cough Live News here on Family TV GBS. And tuone kuti apaso nditu nkhani zina zikuti motani pamene pa Nation Publication Limited Online. Konsolo ya Mulanje yaimitsa nditu kampani ya migodi yotchedwa akatswiri kugwira ntchito yokumba miyala m'phiri la Mulanje. Mkulu woona zachuma pa konsoloyi alimbani Mwafuriwa yesi wanena izi masana adzulo kutsatira nditu pempho la anthu okhudzidwa m'bomalo omwe akufuna nditu kuteteza phirili ku ntchito za migodi zomwe akuti zikhoza nditu kuononga chilengedwe. Ya nditu dzulo kummawa nditu anthu mdera la Likubula anatutumuka nditu kuona gulu la ogwira ntchito ku kampani omwe anakwera mphirimo kufuna kuyamba kukumba miyala ya bauxite ndi laterite. Amafuriwa nditu ati kampani nditu sinatsate ndondomeko yoyenera kuti izigwira nditu ntchito za migodi mphirimo. Ya kwa oyimira nditu kampani yemwe sanadzitchule dzina anauza Nation Online kuti iyo nditu anatsatira ndondomeko zonse zokhuzana nditu ndi ntchitoyo. Ya so nkhani yake kutero pamenepa. Ya kuti ya panali nditu kampani inayamba nditu kuti inali malinga kuti zikakumba nditu miyala ya mtengo wapatali phiri la Mulanje. Ya phiri lokhala lomwe timanenaso kuti ngati dziko la Malawi timalidalira pa nkhani yoyitana alendo. Komanso apart from that nditu paliso mbali imene yona nkhani zachilengedwe, tikukwamba zokuti ya imvula mwina kumavuta chani madzi osefukira. Yeah, so chifukwa chakuti chilengedwe chikuonongeka ngati kudulidwa kwa mitengo. Where there is a mining, we cannot expect kuti trees will be there. Yeah, so chinanso ndekuti pamenepo ndithu mbiri makhanga somehow is being lost. Sinanga zina zikhazi kuchoka chani phiri la Mulanje lini mbiri ndithu yake. I remember when I was young, there were stories kuti ukamaenda ku phiri la Mulanje basi mango zangu dabwa ndithu nsima yango zichakutsogolo kwako ndithu ndisufunika kuidutsa koma kuyenera ndithu ungosamba mbanja nkungo jako pang'ono kuzisiyaso choncho. Kenakonso ukayenda upezekanso ndithu mbala ina imene ali nsima ya nkhuku, kena uzangu dabwa mpunga wa nyama. Nkhani ngati zimenezozo. Yeah, so ndi nkhani zomwe takhala tikumva kumakula mmene tifikuliramo za phiri la Mulanje. Nthawi zina ukangopita kwina kwake basi we suonekanso masowa. Kuli nkhani zimenezozo ndithu. Yeah, so ili ndi mbiri zake ndithu phiri limeneli ndizofunika ndithu no cost we have to protect it. Yeah, we have to protect it. Yeah, so tuoneso nkhani zina apa kuti izikuti motani pa Nation Publication Limited Online. Pamene paso ndithu pali nkhani yomwe kunena kuti Center for Civil Society Strengthening CCSS has aided civil society actors in Mangochi district to strengthen case management systems to enhance civic space and promote the rights of vulnerable groups. CCSS Executive Director Viwemo Chavula made the call yesterday during a training session for civil society actors on the civic space monitoring tool. Chavula said organizations must move beyond identifying cases and ensure consistent follow-up to achieve results. Yeah, so nkhani yake ndithu kutero pamenepo. Yeah, tionebe ndithu kuti tsopano nkhani yotsatira apo yomaliza ikhole nkhani yotani tisanapiteso ndithu pa Zodiac Online. The Supreme Court of Appeal has granted bail to murder convict Annie Mumba pending the determination of her appeal against the conviction for killing her husband, Professor Peter Mumba. Yeah, in November last year, the High Court sentenced Mumba to 53 years imprisonment for the murder, which was said to have been committed in
2020. And on November 22, through her lawyers, she lodged an appeal at the Supreme Court challenging both the conviction and sentence. She subsequently applied for bail pending appeal at the High Court. However, according to a ruling by Justice Sylvester Kalembela, the High Court dismissed her application, prompting her to seek a stay of sentence and bail at the Supreme Court, which has now been granted. In her appeal, Mumba argues that although the trial count found that her husband died from poisoning, there was no evidence providing that she administered the poison. She also contends that the nature of the poison was never identified. So Mumba, 56, was found guilty of unlawfully causing the death of her husband between April 24 and 25, 2020 at their home in Area 38 in Lilongwe. Kani yoditu yugudero pamenepo, and allow me kuti I should take you through Zodiac Online. Tonesa pamenepo nditu palinkhani zotani mauno, and tione mene panditu kuti pali zotani pa Zodiac Online. Yes, pamene panso nditu tikhoza kuona nditu akuti akuluakulu zaumoyo mboma laneno atsimikiza za imfa yoyamba yodzakamba ka nthenda ya kolera mbomali pomwe mayi wamwalira ndithu pa chipatala cha Chifunga mbomali. Mkulu wa madokotala ndithu mbomali Dr. Albert Chafunya wauza Zodiac Online dzulo ndithu kuti mayi wa ndithu afa ndi nthendayi kamba kuti mwamuna wawo ananyalanyaza kuwatengera ndithu ku chipatala mu nthawi yake. Iwo ati zomwe achipatala ayeza zaonetsa kuti mayi wa afadi ndi kolera, komabe atumiza zinthu zina like masamples ku chipatala cha gulupu kuti akapimenso mofatsa. Anthu anayi ndiwo apezeka ndi nthendayi mbomali. So Chafunya atinso mbomali mwapezeka nthenda ya COVID-19 yomwe yakhudza ndithu mwana yemwe amugoneka ndithu pa chipatala chachikulu cha mbomali. So nkhani imene ya kolera ni nthenda imene kwambiri nyengo imene ya mvula imafalikira kwambiri, so we need to be very very careful. Nkhani imene ione za ukhondo. Ni nthenda imodzi imene mabwera chifukwa cha vuto la kusowekera kwa ukhondo. So akuti mayi mmodzi ndithu wamwalira mboma laneno chifukwa ndithu cha nthenda imene ya kolera. So that's it. Nchifukwa chakenso achipatala amanena nthawi ndi nthawi kuti tikuona kuti tikutsekula mmimba ndithu modabwitsa. Tisangokhala iyayi chete tengani thanzi umangomwe apatseni thanzi iyayi, komano ni nthawi yoti timange ndi odwala kuchipatala. Akuchipatala tsopano akagwire ntchito yawo. Poti basi ngwambotsekula mmimba ni mmene ndimachitira ine basi mwathanzi uku basi wangokhala ku nyumba. So tizapeza kuti ndithu yayi tizaluza nazo miyoyo yathu kapena miyoyo ya azibale yathu. Ndizofunika ndithu yayi tikaona ndithu zindikiro nga zimenezi tiye ndithu tizithamangira ku chipatala kuti atithandizenso. Tili pa Zodiac Online pa nthawi ino, and tione kuti nkhani yomaliza pamenepo imene tikhoza ndithu kuiona pa Zodiac Online ndi kukhala yotani. Akuti the Catholic Development Commission in Malawi, CADICOM, has disbursed over 62 million kwacha to 4,027 households in Traditional Authority MPDC in Balaka to cushion them from food insecurity during this rain season, each family receiving 90,500 kwacha. 90,500 kwacha. CADICOM Assistant National Programs Coordinator Vincent Tentani says that the initiative is part of their broader mandate of economically empowering vulnerable families.
Yeah, one of the recipients, Betha Semo from Jailers Village, expressed gratitude to the organization for the assistance, adding that previously the only food item she had was sorghum, which was also inadequate. Yeah, so CADICAM has implemented the once-off rain season response with a 30,000 euros support from Trocare. Yeah, so mkhanizake ndikumata Europa meneko. Yes, and tioneso ndithu kuti tiningani. I think this has to be the last one. You say kuti 9-judge panel of the Supreme Court of Appeal has adjourned the hearing of election appeal concerning the Mzimba Hola constituency results to 21 January 2026, granting appellant Henry Mumba additional time to prepare his case. The appeal filed under electoral petition number 62 of 2025, Henry Mumba versus Malawi Electoral Commission, and Martha Muntari challenges the legality of the elections that declared Muntari the winner. Mumba alleges widespread electoral irregularities, including procedural flaws in voting and voter tabulation, which he argues undermined the integrity and credibility of the poll. Mumba's lawyer Justin Ndozi said the Supreme Court will first hear the substantive appeal before determining whether to deliver its judgment immediately, reserve it, or issue further procedural elections. Yeah, so nkhani ndi ndimene pali ndithu kukana pa mlandu wa chisankho omwe ndithu kuti kutengeranso pa 16 September paja kuti time imeneyo ndithu kumeneko kumzimba kumeneko zikanga to page kumzimba kumeneko ndithu Mzimba should be Mzimba Hola constituency. Yeah, kumeneko khanga kuti aizokanga ndithu zisankho sizinende bwino panali ndithu yayi zina zotsamwitsa zolakwika ndi madandaulo amene wandithu kumeneko ndithu majaji 9 amene akuonekera nkhani imeneyi akhanga kuti yayi apanga ndithu mlandu wawo imitsakayi kuti ulowenso pa 21 mwezi omwe uno. Yes, pamene akhalesa kuzaona kuti apereke ndithu direction otani pa mlandu umenewo. Yeah, so ndi Henry Mumba amene ndithu akhanga tili ali involved akupanga challenge ndithu Martha Muntari amene anapambana pa chisankho chimenechi. Yeah, so that's about the story. Yes, and ngopumulira pang'ono ndabwera paja ndikale tipumuleko pang'ono. Yes, tionenekonso ndithu kanyimbo kameneka kenako tibwerenso ndithu tione nkhani zosiyanasiyana zomwe tidakali nazo katika maprogramu yathu imeneyi. Yawe ndiye posa mila panga. I don't need nobody else. Amandi sokolela inenjila zanga. I got him and he got me, no lie. Munyengo zomse, sandisi andeka. Amandi chengetela, munyengo zomse, sandisi andeka. Amandi chengetela, munyengo zomse, mumakala nani, ole zanga tatawa onse mumakala mbali. Desi mulula, uri uperi
akuyesetsa kubwela ndi malupanga, but I don't fear nobody else. Oh yeah. Olo muchibatala sindimagayikila, amakondolola ndikungowetulila, kona mahondo andikwada nkulekela njibaba. Eloi Eloi sangandisiyendeka, kona mahondo andikwada kulekela njibaba. Eloi Eloi sangandisiyendeka. Munyengo zomse zomse sandisiyendeka, amandichengetela. Munyengo zomse zomse sandisiyendeka, amandichengetela. Yawe ndiye bossa nilapanga, I don't need nobody else. Amandisokolela inenjila zanga, I got him and he got me, don't lie. This is fine. So silly. Yeah, that's Adfest and Kineo akuti mzonse. Yeah, mzonse tu jaura makhala nditu. Yeah, akuti chengerera kuti yanganina. Yeah, and sometimes timangona ngazinda zake zungochitika nditu ma automatic. Yeah, kumano sizikhala yonjo yayi. Lichauta makhala nditu. Yeah, is on the forefront. Kuchita nditu guide, kuchita nditu ya blessed. Munjira zonse nasiyana. So that's why nyimbo kuti mzonse. Zonse. Shauta amachengerera. Yeah, it might happen. There are some people who have lost hope. Mwina they are in a certain difficult situation. Akona uriyai and iti ya kukanga kuti ineyo basi. This is the end. Komano yai. We should not lose hope. Yeah, hope should always be there because hope bears fruits. Hope bears results. I should say like that. Komano kwa mundu amene ali bichiyembekezo, it's just like mwanjira ina ndikoze na kuti amakhala wakufa amene pakhala wafa kale already defeated. Mwanjira ina yonse ndi twist zingateke kuti that person can bounce back munyengo zomakudutsamo. Komano munthu amene amakhala ndi hope amakhala opsa kwambiri. Ajamati this one is undefeatable. Chifukwa kuti hope imakhala ndi mphamvu zokuti we can overcome nyengo ina iliyonse yomwe ife ndi kutizungulira. Yeah, that's it, and we are still proceeding with Morning Coffee Live News here on your family TV GBS, and you are with me Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Yes, and tikuona benkhani zosiyana zomwe nditiyi izachitika komanso zomwe zikuyembezera kuchitika nditi mdziko lino la Malawi komanso kunja kwa dziko lino. Yes, and timachita motero nditi kuona nditi ma online news platforms zosiyana ovomekezeka otsimikizika tenene choncho okhawa otsimikizika. Yeah, ndimene ndimakutengerani nkhani zimene zikupatsirana kuti yayi Amalawi titsatirani kwachitikatu izi kodi izi mwazimva apanso pali nkhani. Yeah, ndimene ndimachitira. So apanso ndithu ndikutengerani ni mamoyo ku Times 360 konkuja. Tionenso nkhani imene ikunena kuti nduna yaona za malo chimwemwe chipungu ndithu apereka masabata awiri kwa anthu omwe alanda malo kwa anthu powaopseza kuti ndi achipani kuti abweze malo ndithu kwa eni ake. Iwo ati ndithu nzomvetsa chisoni kuti anthu ena akumatenga ndithu mphamvu ndithu za chipani ku makalanda anthu malo oti anagula motsata ndondomeko. Yeah, achipungu ayankhula izi ndithu lachiwiri ndithu pa msonkhano wa nkhani mu mzinda wa Lilongwe pomwe nduna yoona zachitetezo apita Mokito ndithu nduna ya maboma ang'onoang'ono Ben Pili komanso nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba anali nawo ndithu pa mwambowu. Achipungu ati kuyambira pa 13 January unduna wawo uyamba ndithu kuyendera malo onse kuti uwone ndithu ngati malowo ali ovomerezeka kwa munthu yemwe akugwiritsapo ntchito. Ya ndipo nduna yoona zachitetezo yauza apolisi kuti amange onse amene alanda malo anthu powaopseza kuti ndi achipani. Yeah, so nkhani yake kutero. Ndipo atsimikiza kuti malo onse omwe alandidwanso ndi kuperekedwa kwa eni ake. Yeah, so I think nditi boma latenga ndithu inatenga direction yabwino. Yeah,
let's give credit when we cancel credit for you know it has been like a culture in Malawian politics kawiri timaona achipani amakhala kula mphamvu kwambiri achipani kula mphamvu kwambiri kuganiza kuti basi china chilichonse akhoza kumangochita china chilichonse mwe wakuchiona akhoza kutenga kawiri timaona ndithu achipani akuchita ndithu muno landa malo kapena mwina kupanga dictate zinthu zina zake so boma ngali kutero ndithu ndikuti it is setting a precedence kuti yayi nchidorero ndithu sukuinewo zikhalapo yayi in the name of I'm affiliated or I'm coming from this party particularly it has to be the ruling party ndekuti zimenezo ndithu izikhala zovuta zimakhanga ndithu zikuphwanya mafulo anthu ena so zoteremo ndekuti yayi anthu aziopa poti ineyo ndino wachipani chakuti then ndipite ndizikapange zakuti izophwanya malamulo ndeti yamikire ndithu boma for coming up with that board decision and kupanga ndithu condemn komanso ndikuperekanso ndithu order kuti whosoever found kuti yayi akuchita ndithu mchitidwe umene wasakhala bwino malanda malo anthu ena just because of ine ndino wachipani ameneyo anjatidwe ndithu tiyamikirenso pa zimenezo tionenso ndithu ma comments anthu ena apo kuti chani mu 47 mu sector 2 and 3 mbali mwanseko anthu anamanga ndithu mupha nazo ena ndi BBs ndi anthu anamanga kale mbali mwa 47 kunotu so amene ni ma comments ena ndithu amene ali pamenepo apa ndithu I'm just reading my comments mundimvetsetse zomwe anthu alemba ndipo mulilongwemu anthu MCP inuyo ayi zikomo awasangoteno A25C filling station mwini wake ndithu umenekonso anthu anamanganso ndithu mosakhala bwino so nkhani zake ndithu zikuyenda mwachoncho please osayankhula koma gwirani ntchito pa ground anthu osauka akusowa ndithu mtendere don't forget kuti osauka ndi amene ndithu makasankha atsogoleri so ikutero ndithu so akupereka ndithu maganizo awo moteromo zikhanga kuti ambiri ndithu akuyamika that these guys are really serious this time akuperekanso ndithu maganizo awo anthu pa nkhani imeneyi tionebe ndithu nkhani zina zomwe we can also appreciate this morning and this time ndikutengere ndithu Malawi 24 tionese tu pa Malawi 24 pali nkhani zotani mauno pamene pasa ndithu pakhanga kuti pali nkhani international. This is an international news. Internet access in Uganda has been suspended as the country is going to conduct its general elections today. Should be tomorrow. Tomorrow. Uganda's communications authority says the decision has been made to prevent online misinformation, disinformation, and electoral fraud, as well as preventing incitements of violence. So dziko boma la Uganda apadakalipa nditi panga shutdown internet service kuti ndithu isakhale dziko pamene ndithu mawa kuyembekeza kuti ku Uganda akachite ndithu aponye vote kapena ndithu akhale ndi chisankho chosankha ndithu atsogoleri kumeneko. So iwo achita iza kunena kuti pofuna ndithu kulimbana ndi mchitidwe wa mauthenga abodza mauthenga amene amakhala ndithu mwina ukuthi akhoza kubweretsa ziwawa we know kulenda kuti nthawi ya chisankho mitima ya anthu imakhala kuti ili mmwamba kale so kungopereka uthenga unawo osakhala bwino ndi kuti chisokonezo chikhoza ndithu kubwera. So to avoid that kumeneko ndithu kuyetsa ndithu kugwetsa internet so anthu alibe access to internet as we are speaking now. Tioneso nkhani that member of parliament from Tandi and Cities Alfred Gangata has pledged to personally repair hundreds of homes damaged by persistent heavy rains that have battered the constituency since before Christmas. Nkhani iri kutero pamenepa tionebe kuti nkhani imene mopitirira kukamba motani pa Malawi 24 tione ngati kuti zingakhale mopweka kukhanga kuti internet ndibe khanga ndikuvuta kuti story itsegule yatsegula. The rains which intensified over the past week have left widespread destruction in their work, washing
away roofs, collapsing walls, displacing families, and damaging key access roads. However, Gangata has prioritized the shelter and food for affected residents over infrastructure repair. Speaking during an assessment tour of the affected areas, Gangata's representative Kim Kamau said the MP was deeply concerned by the scale of the damage and had resolved to act immediately using his own resources. So Kamau revealed that 378 houses have been affected across the constituency. He said the MP will provide essential building materials including bricks, iron sheets, cement, and timber to facilitate reconstruction. So nkana ndimene kuti Alfred Gangata amene alipungwa ku nyumba ya malamulo ku Ntandentsiriza constituency iwo ndithu azipereka kuti athandizire ndithu manja amene nyumba zawo ndithu zagwa malingana ndi mvula yomwe ndithu inagwa ndithu sabata ziwiri zapitazi mwamphamvu kwambiri mowirikiza nyumba zina zinapita and iwowa akutapereka ndithu ya simenti matabwa zinthu zomwe zithandizire kuti nyumba zomwe zinawonongekazo ndithu zikathe ndithu kudzutsidwa. So nkhani yake ndithu ikukamba moteromo. So iwo atapanga zimenezi ndi ndalama ndithu zawo zamthumba mwawo, not ndalama ndithu mwina zochokera ku boma mwina kuboma tingati choncho. So that's about the story, and tionesa ndithu kuti nkhani zinapa zikuti motani. And paso ndithu pali nkhani yomwe kunena kuti phungwa nyumba ya malamulo ku dera I think ndomwe ija nkhani ikhanga kuti yangolembedwanso ndithu mwa mtundu wina. So tipite ku nkhani zina. Kuti the High Court in Zomba has found Godfrey Chingolo not guilty of all charges related to the alleged sale and the promotion of a drug that cures HIV and AIDS. Tione nkhani imene ikhaliso nkhani yotsiriza kuchokera pa Malawi 24 kenapo tisa naonesa nkhani andithu za msangulutso kuti zikutiso motani makamaka katikati ma program imeneyi ya Morning Cuff Live News. And Chingolo was arrested in 2024 by Zomba police on allegations that he was selling a product called Gomora, and he was advertising it on social media platforms as a cure for HIV and AIDS. Chingolo, a University of Malawi student, was later charged with 5 counts before the senior resident court. According to Malawi Legal Aid Bureau, the charges include selling medicines with misleading information, making false or misleading statements in connection with any medicine, obtaining money by false pretenses, conspiracy to fraud, and advertising medicines without approval, or allegedly committed between January and May 2024. So however, under cross-examination, the witness conceded that he was not a medical expert, could not identify the nature of the drug presented in court, and was unaware whether the substance cured HIV and AIDS or whether HIV and AIDS has no cure. He further confirmed that samples of the alleged drug had been sent for analysis, but results were not available at the time of trial, indicates the Bureau. In the course of determining if Chingolo had a case to answer, the Legal Aid Bureau contended that the state had not provided enough evidence to prove that the product he was selling was indeed Gomora, or that it did not cure HIV and AIDS. So nkhani yake ndithu imene zinaveka ndithu zaka zimeneza ndithu zama 2024 kuti a certain man has been arrested for selling herbal medicine by the name Gomora, and there are some as I can say, there are some conspirations that the medicine do cure makamaka HIV and AIDS.
yeah. So zinali za choncho sunudziwa kuti kuti zinaizo totani kumana ndi even iso ku court kumezionekera even munthu somangidwayo akuoneka sinayeso ndithu sakudzaita icho sepakhwala kuti amachiza kapita chenchani zongo kambidwa basi more like zongomva. So amagulitsa mankhwala amenewa kumapeza phindu, so anamangidwa. So nkhani ndithu idakali ndithu kubwalo milandu, yeah, and zikhale ndithu zikupezeka kuti ikupitilirabe. Meantime mpeza kuti the person the person, yes, the suspect I should say, is not guilty of all charges. Sana mpezo lawa pa milandu yonse ndithu amene imene anamutsekulira. So nkhani ndithu lero, yes, and tiwonesa nkhani za msangulutso kuti zikuti motani pa nthawi ino, nkhani za msangulutso. Yeah, so nkhani za msangulutso tiyambe ndithu poona ndithu this time tibwere ndithu pamene pa Malawi 24 tione ngati pangakhale nkhani ya msangulutso mwe tikhoza ndithu kupanga share pa maono pamene pandithu kuti pali nkhani zotani za msangulutso. Yes, pamene paso kukhanga kuti za msangulutso pa Malawi 24 zikukhanga kuti ndithu zikhanga tipalempa pamene paso palibe ndithu. Yeah, tipite mwina pa time 360 Malawi tione nkhani za msangulutso kuti pamene paso ndithu zikuti motani. Yes, tionenso kuti yayi zati amene amakhala kuti sangalatsa amene amatipangitsa kuti yayi mwina ma stress iwa asamakhale ndithu yayi akuti pweteka anthufe kapena nthawi zina ndithu amene amatipangitsa kuti yayi nthawi zonse tizikhala omwemwetera nawonso ndithu ali ndi zotani apanga zotani. Yes, pali nkhani apa unena zaka 12 zadutsa tsopano gulu la chamba cha reggae la Black Missionaries chiyimbire mdziko la United Kingdom. Yeah, koma pano danga lapezekanso kudzera mwa Media Entertainment UK pomwe gululi ndithu ndi Anton Mr Cool Makondetsa akayimbe mdzikoli mwezi wa June chaka chino. Mtsogoleri wa gululi Anjilu Fumulani watsimikiza za izi kunena kuti panopa ndithu akukonzekera ulendowo. Black Missionaries ikayimba ndithu ku 02 Academy Leicester pa June 6, 2026 ndi Pensions Nabadingo. Yeah, gululi linayimba ndithu mdziko la United Kingdom mchaka cha 2014 kutsatira ulendo wawo wina woyimba ku Ireland mu chaka cha 2013. Nabadingo yemwe anachita bwino kwambiri chaka chatha watsimikiza ndithu za izi ndipo analengezanso za nkhani pa tsamba la mchezo. So the Black Missionaries ndithu yayi akhala yakuchita ndithu akulowera ku UK kumeneko kukayimba akuti mwezi wa June chaka chino. Yeah, so Mr Cool Anton Makondetsa and Patience Nabadingo akhala kupangaso akampani gulu limeneli la Black Missionaries. Yeah, so that's it. Yeah, my blacks kumeneko ndiso ndithu akamenya nyimbo inatimba ndithu ina reggae music high zimene ndithu Malawi ena amene ndithu makhala ndithu akutsatira Black Missionaries akasangalala leso ndithu ndi gulu patapita zaka kuti 12 zaka ndithu zinayi zambiri zimenezo. Yeah, ndi mwina ndikuti akatheso ndithu kuzimveranso nyimbo zija live. Yeah, zimabwerekanso ndithu yayi tima memories tinataki komanso zimapanganso ndithu refresh mind mwa mtundu wina. Gulu la Madness Entertainment la saina woyimba watsopano. Yeah, woyimbayo ndi Nava yemwe dzina lake lenileni ndi Helbert Ngoma ndipo ali ndi zaka 21. Mmodzi wa akuluakulu mgululi review wasema wati woyimbayo ali ndi luso lapaderadera lomwe libweretse ndithu kusintha kwina kwake ku gululi. Yeah, padakali pano ndithu Nava akukhala mu mzinda wa Lilongwe ndipo iye akhala ndithu pansi pa gululi pamodzi ndi ena monga Artfest Kineo, Joe Icon komanso Charisma omwe gululi lidawasaina mbuyomo. Yeah, izi ndithu zadzapo patangodutsa ndithu sabata imodzi gululi litalengeza kuti oyimba ake
Artfest komanso Kineo omwe akhala kuyimbira limodzi kwa nthawi ayamba ndithu kuyimba aliyense payekha. Yeah, so nkhani yake ndithu ndi imeneyi kuti ya igulu limene ndithu ya Madness ikunkanapitulira kutukula maluso a oyimba ndithu kuno ku Malawi pamene akuti asayinanso ndithu oyimba wina akuti dzina lake Nava, 21-year old artist. Yeah, so akuti kuoneka kuti ali ndi luso ndithu lapaderadera lomwe tikuone nalo ndithu kusintha ndithu mu chama chimenechi ndithu choyimba nyimbo kuno ku Malawi. So that's about gulu limene ndithu la Madness Entertainment. Yeah, so tionenso ndithu nkhani zimenezi za msangulutso this time ndipiteso ndithu pa Nation Online baja ndipangeso check kuti pali nkhani zotani makamaka za msangulutso zomwenso tikhoza kugawana mawu amenewo. Yes, and tuone kuti pamene panso ndithu nkhani za msangulutso pa Nation Publication Limited Online kuti zikutinso motani before we move on to sports news stories. Yeah, tisanaone nkhani za masewero kuti zikuti motani. Nde tingokumbutsanabe ndithu program ine ndi ya Morning Coffee Live News yomwe kufika ndithu pano pakanema 1 ndithu siwinanso yayi tukamba kanema amene wa GBS Your Family TV. And program ine ndithu yayi tukutsanso kudzera pa tsamba lathu la Facebook GBS Your Family TV. Kwa anthu amene simunachita ndithu follow page imene mukhoza ndithu manga follow pamakhala zambiri pamene pa zimwe GBS makhalanso ndithu yayi ikupatsirani na Malawi komanso YouTube channel GBS Malawi pamene ponso ndithu mukhoza matitsatira pamene timakhalanso ndithu tikuika ma programs athu ambiri komanso nkhani zathu zosiyanasiyana zomwe timakhalanso ndithu chikulemba. Yes, so this time ngoona nkhani za masewero tsopano kuti zikuti motani after ndaona kuti nkhani zimenezi ndithu za msangulutso zikhanga kuti izathera pomwepa. Tingoona nkhani za masewero kuti nkhani za maseweronso zikuti motani. Yes, tingoyambira pompa pa Nation Online kuti nkhani I think ndi tiyambire pomwe pa Nation Online nkhani za masewero kuti zikuti motani. The Premier Bet Malawi has injected 10 million kwacha into Malawi Sports Awards scheduled for February 27 at Sunbelt in Estonia in Salima district. The betting company community manager Hazma should be Hamza. Yes, Hamza Guy said during a press briefing in Blantyre that the firm believes the awards are part of sports development in the country. Yeah, he added that they were satisfied with previous partnership when they donated 7.5 million kwacha toward the last edition. Sports Council, Director of Planning, Marketing and Infrastructure Development Limbani Marola said they were grateful to Premier Bet for continued partnership. He has since aided the Sports Association to submit their nominations for awards up to January 23. At least 16 categories are said to be awarded during the annual ceremony following the addition of Hall of Fame and technical official accolades. Yeah, so nkhani ndithu ndi ikutero pamenepo kuti awards ndithu Sports Council alipo and amene wa Premier Bet chita ndithu join forces with ndithu awards amene wasakhale ndithu amtengo apatali. Yes, and almost 10 million kwacha. At least 25 youths from Traditional Authority Simon in Neno district have been enrolled at Fence Vocational School in Zarewa with support from the International Organization for Migration or IOM. Yeah, I think nimeona ngatuti kwamba mwene nkhani zokhazana ndithu ndije ni kumana it's talking about other trainings should be technical skill trainings. The Boxing Federation of Malawi BFMA has introduced a professional category moving beyond its traditional focus on the amateur division. The change aims to create more opportunities for Malawian boxers on the international stage.
Speaking at a press briefing at Crown Lodge in Lilongwe, BFMA President Python Ligagwa and General Secretary Drake Chintambo said the elite category will cater to senior boxers who must have managers to manage their professional careers. And Chintambo added that while professional bouts are regulated by the Malawi Professional Boxing Control Board, but BFMA will work in harmony with the board to promote the sport. He also announced an inter-club boxing league starting in February 1st. The league run on a round-robin basis will involve regional competitions between clubs with points awarded to both clubs and individual boxers, culminating in national finals in November to keep the sport competitive. So nkhani yake ndithu ikutero amene papa. Ni nkhani yabwino kwambiri kuti ikobweranso ndithu yayi this boxing federation yomwe nditha kuti Boxing Federation of Malawi should be BFMA yomwe ikhalenso kugwira ntchito limodzi ndi Malawi Boxing Professional Control Board nkhani yopanga promote masewera ankhonya kuno Malawi. So iwowa amapanga mbiri mwina nkhani ya amateurs koma this time afuna aone nkhani ya professionals kuti izikhale motani kuti maboxers athu ndithu yayi asamachite ndithu zimbiri komanso azithaso kupanga gain recognition at the international level. So that's an exciting news to all boxers kapena the boxing fraternity. Pamene tikuona kuti yayi tsopano khomo lina ndithu latsekuka. And tione nkhani za masewera zimene this time ndikutengereni ndithu time 360 Malawi tionenso pamene nkhani za masewera ndithu zikuti motani maomewo. Wosewera ndithu wakale wa timu ya Manchester United Michael Carrick tsopano amulemba ntchito ngati mphunzitsi wa timuyi. Malingana ndi tsamba la mchezo la timuyi, Carrick akhala pa udindowu mpaka mwezi wa June chaka chino. Izi zikutanthauza kuti iye atsogolera United pomwe ikhale ikupalana mamba ndi timu ya Manchester City loweruka ndithu lino pa Old Trafford. Ndipo la Mulungu la Sabata linalo Manchester United idzakumana ndi Arsenal pa Emirates Stadium. Carrick adakhalapo mphunzitsi wa timu ya Middlesbrough mchaka cha 2022. So this time around Manchester United has hired one of its former players. Akukhale ndithu akutsogolera timu ya Manchester United pakana ndithu June this year. Timu ine ndithu yangojetsa ndithu amene ndithu Amorim amene ndithu zake zikukhala ndithu timu ine ndithu sizinaende bwinobwino pamene ndithu Manchester United inagonya ndithu ndi Brighton kutuluka ndithu mu tikozina kuti it should be inagonya ndi Brighton kutuluka ndithu mu FA. So padakali pano ndithu aona kuti mwina akhulupirire ndithu nzeru za munthu yemwe anasewera ku timu imeneyi ya Manchester United. Carrick kuti aitsogolere timu imeneyi. So ikhaikuma ndi Manchester City this coming weekend komanso Monday next week akhalisa kuma ndi Arsenal. So tione kuti tsopano timu imeneyi ikhale ikupita chitsogolo motani potengera kunena kuti sikuti padakali pano Manchester United ndi Manchester United yomwe takhala tikuyidziwa ndithu mbuyomu. Tingoona makoments ena apo kuti akuti motani. Kuti anthu ena ndithu akuti motani. Uyu salimba uko wena kuona kuti mwina Carrick salimba kumeneko. This is totally true because I remember when I visited my there are some people amalemba ngani what really happens pamene tikuona kuti pali nkhani ina yake yolongosoka bwinobwino komano we always come with a different totally different comment kuti ina anthu timatenda khala bwanji wafika nthawi yolakwika kochiyo uyu ndithu afera za United ndi United. So Michael Carrick was one of my best midfielder full of confidence and ndithu pali ma comments acho nchomo ndithu nde akuti
ati vuto wayamba ndi matimu achabe like Arsenal ndipo ntchito ilipo akhala kuma ndi Manchester City akumaso Arsenal so timu yokuti ikakachotsa kochi ambiri masapota amayembekezabe ndithu kuti aone timalizatsi zabwino so akuona kuti ibwena ndithu wafikira ndithu paminga amene Carrick pamene akhala kuma ndi Manchester City komanso akhala kuma ndi timu imene ya Arsenal ande akuti tiswe matimu tsopano apapa tithera pa number 3 season ino amene wasa ndithu apereka comment ya choncho. I don't know kuti if it is true or not kutengeranso ndi imene competition ikuyendera mu English Premier League padakali pano for mpikisano ndithu mu EPL suli ndithu mwamasewera tikaona ndithu Arsenal tikaonanso imene kuchitiranso ndithu matimu ngati Manchester City amene ali pa number 2 ndiye tikaonanso matimu aina Aston Villa umenewo so tisayiwalenso kuti matimu ngati aina Chelsea, Liverpool akungozungulira beso pati pamene the top 4 yalo ndio ikhali yovuta kwambiri yovutitsitsa zere. Timu ya Manchester City ndithu inayonso kanga kuti dzulo yachita ndithu uchamuna ndiye tionenso nkhani imeneyi pamene tikuonanso nkhani za masewero kuti panali ndithu masewero amenewa ndithu dzulo Manchester City inali ndi masewero ndithu dzulo so ndifuna tingoona kuti nkhani imene ndithu zinaenda motani timu imene ya Manchester City dzulo apa ndithu tione kuti timu imene ya Manchester City ndithu zinaenda motani dzulo pamene ndithu unalisa masewera ena and nkhani imene kunena kuti tuone ndithu tipite pa page imene ndithu yomwe imalemba nkhani za masewera ndithu aku makamaka kunja. I just want to see kuti masewera ndithu ena adzulo anaenda motani makamaka mu English Premier League kukanga kuti tingoona nkhani imene ikunena kuti pamene tunena kuti timu imene iso ndithu ya Manchester City ndi timu imodzi imene ikupikisana kwambiri ndi Arsenal this season ngakhale ambiribe akukanga kuti akuyikayikirabe Manchester City ponengera kuti City ndithu mu form imene imakhalira masizon ambuyomo so nkhani inena kuti Manchester City masewera ndithu ndi Newcastle dzulo mu mpikisano umene wa should be EFL English Premier League no it should be EFL Cup semi-final so Manchester City yagonjetsa Newcastle ndi zigoli ndithu ziwiri kwa chilowere so zikuoneka kuti ndithu yayi wosewera amene ndithu amtenga kumene Antonio Semenyo amene ndithu masewera amene anali oyamba kusewera amtenga ndithu wosewera amene kuchoka ndithu timu imene ya Bournemouth akuoneka kuti masewera akamene wa dzulo wagoletsanso ndithu chigoli chake ndithu chigoli chambiri pa masewera amenewa anachinya ndi Antonio Semenyo so zikukanga kuti yayi ndazakhanga ndithu wabwera ndithu mwamphamvu kumeneko chifukwa timaona ma players ena amakhala akagulidwa kupita timu ina zikumavuta kuti akachite replicate performance yawo taonapo ndithu osewera ngati amene tunena kuti Gyökeres amene ali ku Arsenal taonaponso ndithu Isak amene ndithu ali ku Liverpool osewera ndithu ngati even Sesko Manchester United osewera amene ndithu ambiri makati katenga ndithu transfer window yambuyo timata osewera amene wandithu pamene akupita matimu tiaona ndithu kuti akuchita zopsa akanika ndithu kuti akathe kupanga mwina ndithu replicate performance yawo yomwe amachita pa nthawi imene anali ku matimu awo so it's not easy it's not easy kuti ndithu Semenyo ndithu dzulo wagoletsa ndithu chigoli chake choyambirira pa masewera akenso oyambirira ku timu ya Manchester City pamene makoma ndi Newcastle ndi nkhani imene ndithu ikhale nkhani yomaliza yomwe ndithu titseke nayo program mu tsiku la leroli ndiyamikire ndithu kuti munali pamenepo kunditsatananso program ineyi ya Morning Coffee Live News pano pakanema ndithu siwinaso tikukamba kanema amene wa GPS nomakhala ndine Tom Kamanga Mr. Morning Coffee komanso ndiyamikire kumakina umeneko ndithu mzanga Romeo Khazika amene amaonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyenda bwino tsiku la lero
yes, and tikaleso ndikubweranso mawa lachinayi nthawi ngati yomwe ija yomwe timatukira pano 6:30, yes, kumakafika 7:30, koma lero lachitatu timathera ndithu cha ma 8 o'clock, 6:30 to 8 o'clock only Wednesday. Yeah, de my programs abwino tidakali nawobe. Don't go anywhere, stay there pamene tikuyenda ndithu limodzi mtsiku limeneli. Bye bye.